So this story and you Well, we saw the last batch of MPs, 132, sworn in yesterday to make the 529 MPs that are going to be sitting in Parliament come 2021 to 2026, where we shall again go back to the election polls and choose another leader, from president down to the councillors. I hope this time around Ugandans will be ready to vote Arafat Musoke into power, because they will be going down that lane very soon. But yesterday we saw these MPs, they swore in, and it was a very, very beautiful sight. However, some of the people that made headlines yesterday was the Honorable Segirinya Muhamad, who walked in with the Honorable Francis Zake, bana mkazake olabika bulungi nyabo. We expected hospital, because both of them bali mudwaliro at the same time around there. And we saw his wife speaking to the Honorable Chagulanyi's wife, and namunyonyola omusajja bamukubye bichi ngala nayo labya dalata ebyokulabika bulungi sibye yaliko luli. But yesterday she looked so beautiful, and I really I got re-energized, because I was like, anyway, and you get rewarded. And so the Honorable Zake also swore in into power yesterday, and the Honorable Segirinya made a lot of headlines, because Mr. Updates, I want to know, and he spoke to journalists immediately after swearing in. Now, of the 300 million shillings that he's going to get from Parliament for the cars, he has a plan called Segi Box, where he's going to make sure that each and every family in his constituency gets 100,000 shillings from this particular money. He is not going to buy a new car for now. Not for now. He's not going to buy a new car. He's going to use the car he's been using, according to him, and give this money to people in his constituency. He said it's not even going to stop there. Every time he gets money, he'll be doing the Segi Box to make sure that 100,000 shillings is given to families around his area. I don't know what to think about this story. Is it worth? Anyway, at least Olawanga inako points compared to other MPs who don't even have that plan. Yes. One, Segirinya nga yinange nabadde mwesonga, couldn't wait. Segirinya aweerezanga kansala ekawempe eyo. Yeah. Siye muntu ategeere nnyo ayasomye nnyo. Twalabako n'omuntu omu ng'agambye kati bano ba Segirinya tebasobola fuga mu Parliament kuba tebasoma. Bwe buzibu tufunye. Abantu betulowooza nti basoma, they are well informed, they have disappointed us. Of course. Banga lyonna. For the past 20 years, tubadde ne Parliament ya Uganda n'okusoba. Tetulina kitufunye mu bantu betulowooza nti kosi tubadde tulowooleza nnyo professors mu baani. Ne tulabira omuntu ono wa wansi abadde mu bantu mwennyini nti yasinga okutegeera. And bye bizibu balina abantu bibaluma ng'ebyo. Omuntu yeetaaga kintu kinene nnyo kubanga omuyamba. Kati Segirinya olw'okuba nti abadde kansala ekawempe, twali tukyogerako ne luli nti tulina obuzibu bwa experience okuba nti si amaanyi nnyo mu bakulembeze abazze mu Parliament kati. Ne Segirinya alina ku experience y'obukulembeze era abaddeyo ng'aweereza. Constituency gy'alimu eri mu Kampala wakati, naye olaba nti akimanyi nti families emitwalo 10 zirina kisobola okukolako families in the capital city of Uganda. Of course. Wekibanga family erina okubanga emitwalo 10 ejja kujaniza si kinene nnyo, ne waliwo omuntu nga ze ssente zayinza okukozesanga capital. Abantu abacontributing ennyo ku economy ya Uganda kankubuli ye muntu asookerwako. Omuntu oyo mutembeeya yali ebintu ku kkubo mu paaka awo atunda buswiti oyo akola atunda ebintu buli lunaku oyo aba alina kyagatta ku economy. Ne biggwawo n'agenda mu kikubo n'anona ebintu ebirala n'ajja n'abiteeka ku kkubo ne biggwawo n'agenda. Kitegeeza oyo omuntu agatta kinene nnyo ku economy y'eggwanga than omuntu alina edduuka nga ddene ng'olunaku akola sales nga ntono nnyo oba nga nnyingi naye nga zirina amagoba matono. Tajja kuddayo mwaka akaseera. So Segirinya amanyi omuntu oyo akimanyi nti mu constituency mulimu abantu abali mu butale, tugeza akatale ng'akekawempe bwayise, wajja ogenda omukyala nga yeetaaga entamu n'emmere abeere ng'akola mini restaurant. Yes, akatonotono. So ekyokubiri Segirinya simulimba kyemumanyiko. Are you sure? Because we saw some pics
of him limping earlier on this week. But yesterday, people were saying that he moved comfortably. He was uncomfortable. When you look at the footage that the producer has been playing, we are seeing him still limping. Oh, yeah, but he was comfortable. Lwakuba nti toyinza kutegeera byabufuzi bya Uganda bibeera kubanga olaba ne recovery yebeera y'amangu mangu mpozi eddwaliro nga liba ly'amaanyi nnyo twebaza abe Nairobi gye yatugambye baamukozeeko n'abeera ng'awona yayogedde ne ku issues z'alina n'obulamu bwe ng'agamba yazifunira mu kkomera kyendowooza nti tekyandibadde kirungi nnyo mu makomera mu Uganda muno ekibanga abantu abasibe bavaayo nga buli musibe avaayo afuna obubeera obuzibu ndowooza ekkomera liba teribonereza liba litereka buteresi mu muntu ebiseera ebisinga okusinziira ku ssemateeka wa Uganda okuggyako ng'oli ayagadde okutoloka bayina we baweebwa obuyinza obwo buba nga bamu controlling oba bamukuba ki naye nze ndowooza kyabadde kirungi nnyo eri Segirinya ng'omuntu asandyagadde bantu bekawempe bamufiirwe cause olaba abantu beyavuganya nabo kalo bantu bamaanyi nnyo era baasoma era ne mu constituency ye ayina abalonzi abaasoma mwemuli ne mukama waffe wano Swahili Mugabi yasindisayo Kasekalala abo bonna balonzi baabwe so tolooza mbu abantu abalonda Segirinya bonna tebaasoma nga bw'ogamba wadde baga nti yasoma ne baamulonda n'awangula overwhelmingly ekitundu kyonna n'aba ng'akimalawo era abantu beyavuganya nga mwali ne incumbent Latif Sebaggala yabakuba bubi nnyo so osubya nti abantu bamwesiga era bamuyinamu essuubi aderivalinga era abatuukako so nade sandyagadde bantu bekawempe kubeera nti badda mu maziga ku muntu gwe bakawanga bakateekayo ne babeera nga essaawa eno badire agibwayo n'ekikulu nti yamaze okuba nga asoyalenga yen kaya kati mubaka kati ebidiridde nga bwe nakugamba in fact twakyogeddeko ndowooza yesterday but one ne nkugamba for now abali bwangu omubaka wa parliament ne mu bitabo mwali era ajja kulayira zawadde ombuuzi oba anaalayira kakati yalayidde kati ebisigadde bijja kujja luvannyuma ate yafuna okusoomozebwa okw'amaanyi kwe tutamanyi gye kwava because you can never be sure Arafat who is against you until they really show you. If they don't show you, you'll just be seeing or kuranyisibwa kukoyitamu and what is strong at the end of the day you might lose it. Twalabako ngalimu ngabambanje ipapula by'essomero bring your papers and then they say they're forged. Awo ne bamukwate era still mukaddako ke kakati wabirawo ebintu ebimu nga it's a blessing in disguise. Of course. So kakati ebyo byagenda ne bijjawo n'abeera ng'asibwa then n'alwala oba mu kulwala byonna ebize byapeninga ate Katonda wamuyambire ne bisirisa kiri otherwise bisobodde okuba nga bikulinga down omuliro ogwandibadde gukola ki awo ebbugumu eralirize nga libanja ebyo byonna documents ezo so that is Uganda anyway for you. Honorable Segirinya nga tukyaliko ku topic ye he said that he will not be like these members of parliament who go and live extravagantly, and he gave an example of the president or the king and Queen Marie Antoinette and her husband King Louis who lived very extravagantly, yet the French people were living in abject poverty. Ntibagenda ne bagula emmotoka ne bagulanga emmotoka ezebbeeyi. If you did the French Revolution in your high school, you remember that this was a couple that lived lavishly, yet their subordinates were suffering in poverty. King Louis yali anyimirwa nnyo okusala ekufulu, just nga azuukukanga king n'agenda mu compound natandika okusala ekufulu natandika okukola ebintu ebimunyumiranga ne state tagiriko nagulira mukazi we engoye ennungi emmotoka ennungi olwabagambako mukazi we n'agamba bannaye if you cannot afford bread kuba bali balopanga nga emisolo gy'ebyokulya bibiri waggulu we can't even afford bread, and she said if you can't afford bread buy cakes which are more expensive. Yes, yabadde agezaako byonna byonna yabadde agezaako kulaga bulungi bwakuba nti omuntu olina kuba extravagant olina okuba nga okusente ozikozesa mu ngeri gy'olina ozikozesaamu. Kirungi era twagala akuuma ekigambo kye era naffe tulinze tulabe ng'ekyakyogera omanyi okwogera ekintu n'okukikola kizibu nnyo then n'okuba consistent kyekisinga okuba nga kikulu nnyo because Segirinya alina okubeera consistent mpaka emyaka 5 gyonna nga bwe yakyogera. Sente zigenda kukomaawo alina okuba nga aziwayo. Bantu bangi nnyo abayogedde n'ebyo n'okumusinga but ekibakubye
kubeera nga tebabadde consistent na bigambo byabwe. Of course. Yes, bangi nnyo ababyogedde. Bwe tugenda ku bya consistency njagala ku example Jenva Shema North tukaba tuyine MP witu Elioda Tumwesije, Dr. Elioda Tumwesije, who even went to cabinet as a minister. For 25 years he would come campaign time. Yes. You would see the guy on ground, he would go this side, he would promise the world, heaven and earth. Immediately after campaign, yes, we would never see Elioda again. Up to the next 5 years. Same thing, until, of course, he got out of power recently, because no one even expected him to get out of power. Yes, they have two things. Ebasingo kuba tabula no kuba waga. Amanya chichayina, amanya tulye jayina okukozesa okubanga afuna ekifo ekyo. Ne bamanya ne budget nti neetaaga millions bitano, 500 millions to campaign. Era zino zijja kumala ngenda kuba buli gombolola division oba parish wa sub county ngispendingiramu 100 million Uganda shillings okubanga mpita mu kalulu ako. Then he does that, najja n'ateekawo sente abantu lwano olw'okuba nti baba n'obwetaavu n'amanya nti abantu bagenda kuba like neetaaga obululu emitwalo 2. So emitwalo 2 wemba mpadde buli muntu omutwalo nti oba bwe bukadde bwe buti newe buti obanze billions 2. So he does that. Nawangula natadda kitegeeza abakimanyi. Then ne parliament eddako bwakola nagenda nakunganya ezo sente nadda nazo kivula batubeeka ng'olumu nga bakomyewo ne weebuuza ddayo eddala ono yayitawa. I like that point because it's very true for many constituencies. Ne weebuuza ono yayitawa naye nga bo baba bategeera nti nze okuyitawo kati neetaaga sente bweziti ne bweziti. Ye n'abeera mu parliament nga talabika naye nga kyanonya sente oba muwendo gwa sente ogwo gwagenda kukozesa mu campaigns. Kyovula abantu balwana okulaba nga akomawo. But nze njagala Segirinya abeere consistent. Ate tuzeeyo ne ku kiri point yetutandise nayo. That's the power of journalism. Segirinya oyo bamawulire bamukoze okuba I have a system in Kawempe which is called the Segi box to give each and every family 100,000. Boycott you. You will be in so much trouble because they have the power to say no and it will be a no. Era bwe yali kololo ng'akyogerako ng'agamba yebaza nnyo bannamawulire okuba nti bamubeereddewo ne babeera nga bamuwa platform mpaka kati n'abamawulire bamwagala kemanyi g'amawulire ago ne babeera nga bamuwa platform era kwavudde n'ayingira parliament. Kiki twayogeddeko ekyo nti abantu batandise okuba ba journalists of their own naye nga tebakimanyi nga batakola tali ku TV tali ku radio babeera journalist. Era yakubanga amasimu CBS n'akuba ku radio ez'endala nze Segirinya naye ng'ayogera ku nsonga eziruma omuntu. So gemanyi gotasobola kuzanyiramu. So si gamba nti muntu yazaalibwa mu bugagga oba ki. Of course. He started like any of us down in the ghetto, and he decided and said, okay, let me become an ardent caller on these shows, on different media houses. Of course, era kyekyo ne mukulu Faridi Fazil atero tukubira essimu ndowooza yalamuba efufuna ekyokulabirako ekyo gavana afuna ekyokulabirako nga olaba Segirinya era tukwagala biseera ebisinga nga yava ku STV wano bwe yatandikira okubanga amasimu. I hope that when he gets the seat, he'll still be able to drive his car, Satu, Tulabeko. Of course, Nayenga, that's the power of journalism, like Sokerafat has said. Now, of course, we do remember that still on the power of journalism, the Honorable Shamim Malende, who has succeeded Honorable Nabila Nagai Sempala, was seen in a clip making rounds. Gabo government to our journalists, citizen journalists, or social media, wali Facebook. Yes. Bakomeza wakatambi banai. Oh, be careful what you say on camera. Bakomeza wakatambi nga Nagai Sempala agamba nti, I mean nga Shamim Malende agamba nti me I will never be an MP in Yoweri's government. However, I'm going to be an MP in Chagulanyi's government, the next government. Twagenza okulaba nga atalayira mu government ya President Museveni again as an NUP leader. But I don't think she meant that if Museveni was going to win, she would not come back as MP. I think she just had a lot of hope
that Chagulanyi was going to win. Not that. Si yakyogera naye kane Segirinya yakyogera. Abaka bangi nnyo ba MPs okuva mu opposition. Abamu nga babadde ne mu parliament ebbanga lyonna nga basubscribinga mu bazze bakyogera. So simanyi lwaki yege basinze okubanga bamuteekako nnyo essira naye nga abantu bangi bakyogedde. Ekirala abantu bapledginga nnyo loyalty eri bakama baabwe. Of course oba oyagala okulaga mukamawo nti owuliramu. Ate we yakyogerera bambi ebiseera yayinza okuba nga yali ayagala na ticket ya pate. Ekirala mwana muto yakayingira mu byobufuzi. When, where and what to talk. Ebiseera ebisinga bibeera bijja. Ate bannabyabufuzi ba Uganda tebalina ba handlers. Kiki kitulakinga, we don't have handlers mu Uganda wano. Osobola oli ava buvyo waka ne bamugamba waliwo bannamawulire bakulinze najja n'atalinga ekintu kyonna kyayagala. Amaze kisengejjo ekyo ne kisaturatinga mugonde. So bannabyabufuzi abalala ne ba celebrities ne baani wano mu Uganda kino kibabuulira mufune abantu baita ba handlers. Ba manager bo babalemera ddala. Kabagambe nti journalists are the best handlers, right? Of course, buli kyogenda ofulumya kyonna beera ng'okiyiseemu script eyo nga lwagiyiseemu kino kyogere kino tokyogera embeera gye tulimu. So Shamimu kyamulidde naye nga si yekka yakyogedde n'abalala bakyogera. Segirinya yakyogerako n'abalala bakyogera naye ye babadde balina okuba nga bakiteekamu nnyo naye ndowooza talina nnyo data emungi nnyo tekijja kulwawo nnyo mu mawulire ebya Uganda bwe bityo. And opposition esinga okuba n'ebigambo ebicontradictinga era byonna wabiwulirako bitajja layira tajja kukola kyajja kukola ki. So waliwo nekyetwongerako ne tugamba nti ebintu ebiseera ebisinga bibeera twogera nnyo ebintu nga tusinziira kuwagala kusanyusa abantu. So ebintu byokusanyusa abantu ebyo ne tutayogera abantu balina kuwulira of course okimuwa ikyali kalikadde ka politics nga buli muntu ayagala nnyo okwogera ebisanyusa abantu ate nga wasinga okuweerereza abantu of course abasubscribinga mu kitundu ekyo ba kibiina kya National Unity Platform. Of course. And Yakuba ekibiina area y'amaanyi when you look at the constituency she's taking it's a very very powerful one and but the fact that she was able to convince voters to put her into power also shows that much as Chamlide she's also not something to joke with. Yes, of course. She's a force. Mwana muto byobufuzi naye si muto nnyo ate weewuunye ayinza okuba alinga mu 30 naye ali ambitious. She's ambitious. Ali so ambitious kyemwagalako teri antama mu Luganda kyoyinza okugamba nti she can't sit back agezezaako. Actually kyenjagala kushabi malendo oyo olaba byobufuzi ebisinga abaana basinga babasiba nnyo politicians naye agezezaako okuyambako ku bantu abo tabasaba nnyo ssente. Omuntu ayiwawo omubiri aguyiwawo akola ekintu ku lwa munne mu Uganda muno mwangamu ku credit entonotono. Omwana oyo agezaako okuba nga ayambayambako okugyayo abantu n'okuyimirira mu makkati ga omuntu nga Stella Nyanzi n'ostandinga n'ogamaze kwesimbawo n'otamwanukula kubanga Stella Nyanzi omanyi she's not the person to joke with. Stella Nyanzi akuweerawo naye Shamimu yayimirira ne Stella Nyanzi n'abeerawo simanyi muntu ki yamukwatako nga towulira nnyo bigambo biyitingana nakwewemula bintu bye mpaka lwe yawangula akalulu ako. So nkakasa nti amanyi kyayagala naye kyamuwadde ekyokuyiga ebigambo byogenda okwogera oba liryawo byogeredde nawa amanye nti n'ensi kati erimu technology yeyongedde ekintu okigende bakiwaddewo nno okuyigiriza abana ababaka abapya abalowooza nti they've come to the limelight just to chill. Twalabye ow'abakazi ababiri naye yayize nnyo buli omu yafunye lesson of course amanyi nti then bantu bangi yes era ekyo kikulaga n'okukolaga ne bannayuganda ebiseera ebisinga tutwekanye ebintu tulina ebyo okwegamba tulina obudde bungi ebintu bya TikToks biki ebintu ebibeerabeerako kyekitwagambye naye nga tukyalina obudde bungi bwe tukozesa ebintu ebitatugattako ekyamazima if it was a business ng'akakantu bokasecurity ng'ofuna ssente oba kiki sigamba nti kyabadde kibikufu kati katukolera kosi kyekintu kyetuli mu kwogerako essaawa eno naye kyengezaako mugamba nti bannababifuzi mwenna n'abayimbi n'abantu mwenna bali mu limelight mulina okukimanya nti abantu bo gye bali ng'alinze bulinzi ki kyokola kireme kuba kituufu oba kituufu yatandikiraawo okubanga azimba kyazimba. Well, we really do hope that the people that have gone to parliament this time around will be able to change systems because it's going to be hard of course to change systems zosanzeo for years and years and years. But if you look at Uganda, we need new systems in almost every sector. We need new ideas and plans. Because if you look at these European and Western countries, Singapore is that they are always implementing new ideas.
not forgetting the ancient parts, ebintu ebyatuyamba, but ebitatuyamba, or the things that have not helped us in the years that we've seen our history play out. Let's let go of those ways. Uganda, we still have a long way to go in almost all sectors. Yes, I think even in the leadership, we still have a long way to go to organize and see how exactly do we take Uganda to the next level in terms of money, because and money we are rich in everything. Exactly. In minerals, if you look everything. at Uganda, we are very rich. And yes. A lot of things have not been done here. Yes, we have a lot of time to waste. Simanyi lwaki and simanyi kijja kukoma ddi netwonoona obudde bungi nnyo mu Uganda n'okusinga ddala abavubuka. Social media tuyina essimu. Imagine Carol, yesterday nabadde nzira ewaka omusajja yampiseeko wa taxi ngali mu motoka omu ali ku smartphone agikutte bwati eno mukono gumu yabadde climbing akasozi bwati kaga and the motoka ezibeera za cracks manual then tunuliramu ekintu kyali mu kukola naye nga buli muntu alowooza nti oba ina smartphone si kirungi kumala oba ddakiika oba ssaawa nga togitunuddeeko so obudde bungi nnyo bwe twonoona mu bintu bino. Actually, let me make this point or this statement. Do you know that in fact we can decide as Ugandans to get that social media and we use it for positive change? Of course. For example, if we said that all the people watch STV right now and we say, okay, let's record a video of what exactly you expect from your member of parliament or from the government, because you're Ugandan. Yes. You're entitled to these things. Of course, I have about your camera. You can write, you can do a post. And we use our social media for things that will take us a mass. But you know that it will change a lot, it will cause a lot of impact. Abantu karo omuntu asobola okugenda ku YouTube oba ku ki si kibi nga tagenze kuyiga wabula agenze kunyumirwa kyenandirowoozeza nti you should go there ngo you are going to learn something ebintu ebiri innovative oba content omulala yenna kitali mu nsi ndala kyewandyagadde okoppe. For example, ku YouTube osobola okusangako nga bakuyigiriza okusiwinga ekintu kyonna kutunga ne bakuyigiriza okukola ekintu ebintu ebyo tubiteekemu tubeereko bwe tuyiga. A lot of things. YouTube can teach you camera, YouTube can teach you editing, everything. Naye omuntu agenda ku YouTube anything. Si mu mutima mubi tulina kye bayita zino gundi siri against them live. Have you ever heard of that thing? Gundi ali ku live nyino okulaba live ya gundi nogenda nomala essaawa 2 hours oli ku live y'omuntu ogiraba live ezitalimu wadde point nage. You're just talking and you're just bashing. You're just abusing people. Yes. You shout and if you make a live, why don't you teach us how to do what you know? Give us a skill on that live link of yours. Can you just be brief? Onyonyole ensonga yo essaawa 2 ogimalirize gamba abantu mukole kino bakikola bwe bati waleero nkuletedde omuntu akuyigize bwe naye olina following abantu kumpi almost 10 tolina kyobongeddeko wabula obagambye ebintu ebigenda okubatabula obwongo wayo ya confusing. Like ogenda kugamba abantu tankite inciting ogenda kugamba abantu mugende tajja kulayira tajja kukola ki in reality okimanyi tekijja kubaawo. Omuntu omutaddemu mu bwonge ekintu ekirala ekitagenda kubaawo omujjene ku kyabadde akola. Let's say is a mechanic abadde alina omulimu gw'alina okukola aguvuddeko alabye ekikyo kyomugambye tekikoze ate tumwongeddeko kirala oba kimwongera. So if oba osobola okukola live n'omugamba nti leero ngenda kubanga nkola ku mwemba makanika mbaleetedde package bweti ne bweti tuyiga okukozesa social media ku bintu ebitugattako. Yes, and we should remember that media is a very powerful tool when it comes to the mind. Cholaba media is what will stick in your mind. If there was no media, singa walito ina TV, COVID-19 wali mtegedotya. Yes. It's all about media and how you use it. If you come to give us your rubbish on social media and you're telling us how you hate so and how she should leave you alone. I've seen bloggers. That is what exactly they are doing. You get? Like, let's hate on this one and let's hate on the other one. We have totally misused social media, which is not good. Well, let's take a very short break and return with more stories.